We have been invited Qua siamo invitati by tramite Atmosfera and Stucchi tramite l'agenzia via Futureberry, and we are going to share with you a demo and a presentation of the so many tools available a disposizione to do per interactive poter and fare sound visuals. sound interattivo, So we will present a Touch Designer, which is a 3D software software per fare 3D for video compositing in real time, and Jack e poi will present a Max presentare MSP for MSP per fare interactive sound sound diciamo outputs. interattivo. We have prepared a few files Ciascuno that di we are questi going to share, but you also find them online. questo And I online would like to get started io incomincio a by parlare showing you the una cosa tracking legata al with tracking different tools. con diversi strumenti. And I'm about to show you what Parlerò are the quali free of gratuiti charge sia tools, the more affordable ones, quali the more sono un po' più professional ones. professionali And e let's get started with Silhouette. iniziamo con le silhouette, quindi la So the possibilità possibility of drawing silhouettes di from videos, appunto and then disegnare we move to e hand poi tracking and andiamo face su hand tracking tracking e face with a couple of tracking examples. con un paio di esempi. And how E many of chiedo you quanti di know voi conoscono Touch Designer? Do you use it? It's been a while, or un are po' you just beginners? ah, capito. Online, vero? You used it and learned it at NABA? NABA. Yeah, I Io insegno alla NABA, allo teach IUAM, at NABA, no institute online sempre per for beginner. beginners. I could also teach advanced courses, but I like to introduce this Esatto, to io ho un beginners paio di because perché mi I piace un like sacco it quando very much when lo the strumento tool si interacts with the new creativity. Well, this is lo a patch strumento, una to patch introduce you the workshop. per il workshop. So this is a very nice graphic for Questa you è la today. grafica di oggi. Ho I semplicemente have preso uno dei taken one of the plugin or library that are che free. sono This condivisi is per Paqueta, tutti, which Paqueta, che is one of the sistematicamente many more dietro i in a dati small della community, community but piccolo, it is a very united community, even if it's e small. This is è called online, fluid fluid simulation. simulation in tops, And there is a tutorial c'è video on tutorial YouTube that video, explains you how to use it esatto, and e uses praticamente prende the silhouette of the silhouette webcam. della I'm webcam. using my In own questo caso webcam sto here. usando la mia webcam, come vedete I have here a Z ha camera la too, Z, che è a una stereo camera camera with two stereo camera lenses con due lenti che that is funzionano very good when you are proprio outdoor, in outdoor perché that fa because it gives you some un po' di depth as depth well. e So you can use one or the other uno one. o Well, l'altro. In there questo is caso not magari non c'è tanta gente much. davanti, quindi funziona bene. There are not many people here, but this is really able La to silhouette track your silhouette. e la And silhouette then the silhouette enters a feedback loop. feedback loop. Here, the In realtà silhouette was done with a video background, background, NVIDIA background NVIDIA, software di NVIDIA that che captures people's restituisce un po' le silhouettes. silhouette delle It's persone, very convenient and very molto user facile friendly. e Sorry, it's a little bit too warm in here. scusate, And this is just to questo è show semplicemente you per far an vedere example of how to integrate a file un that file has been shared diciamo online by condiviso Paqueta online da Paqueta that you can explore tramite here. But in the tutorial video, it is very well explained and it creates e serve per creare i fluidi, fluids quindi hai la possibilità di creare diciamo questi fluidi che vanno poi a that can dare edit the l'immagine image che può essere sia statically or in statica, video. So quindi unlike volendo the static al poster, if posto you di want, you essere can also have a statica real-time vediamo video in tempo reale, no, from the dello same stesso punto perspective. di vista, volendo. So Questo this mi is serviva per useful introdurre un for me po' to introduce you the tracking issue and the del tracking silhouette e topic as silhouette. well. So there are Ci very sono many online people that use che utilizzano MediaPipe. MediaPipe
It is an algorithm by è un Google algoritmo di Google that che Thorin Blankesmith, Torin Blankensmith, a New York guy, che è un ragazzo di New has York, integrated in Touch ha Designer integrato in all'interno di Touch Python. Designer in Python ed è And this is an algorithm that allows you to do hand ti tracking. permette di fare hand tracking Indeed, it is tracking my hands and also face e tracking. face tracking. And E ci sono tantissimi, come there are dire, visuals visual di persone of che people adesso sono that have stati now been integrated by integrati MediaPipe, da and there are MediaPipe e ci sono people that questi change the visual che parameters cambiano i parametri dei visual using the distance senza between tutorial, fingers. no? E siccome poi And quando because when you see these videos i online, they video online become diventano more and sempre more più virali, popular, quando fanno you sempre change che parameters. cambiano i parametri dei loro visual con le dita, ho voluto You can anche do very many vedere che in things realtà puoi fare molto di più rather than just drawing a ottenere straight line between il two risultato. fingers. Poi anche volendo fare, sai Or quando you fai can gioco use e this devi old sparargli, no? game Viene meglio quando c'hai due persone, with così almeno poi cords se or ce n'è una più ropes. una mano ci becca. E So that is the il starting punto di point. partenza era giusto, That is to say, fare to un make a collegamento connection tra between i punti che vengono fuori the, dalla patch di Torin, the dots che coming from here. fondamentalmente è questa, che You see qua the si vede. tracking of Poi hands. abbiamo il If tracking you della want, you faccia, can have also a oltre face all'occhio, il tracking tracking della faccia, poi ci and sono anche also la the possibilità di possibility to detect objects, detettare degli classify oggetti, classificare images. immagini, There are very many integrated libraries in this media pipe. One of my favorite ones is called vedete Classifying Images. Classify Images. So Questo in if you realtà, se place tu mi metti a una moca davanti coffee alla machine, moca, it lui tells mi you dice moca coffee machine. If e you ti dice la show moca. a lamp, E it says lamp. che So you oggetti can use e objects volendo, no, puoi utilizzare gli oggetti as e markers, questi as marker mock-ups. come So you show it to the webcam. li fai vedere alla If you webcam have already made your own e tests questi at home oggetti and you know that it will e tira fuori give quel you tipo di this parola word, e lui fa you can subito start dei visuals visual legati a related to questi some images. given objects. So you Bellissimo. could already organize a Quindi già display for questo this, straordinario. an E exhibition. quello comunque viene So inteso this is oggi already meant as come AI, even though it is machine learning. machine learning. Many people use Tante this persone word, utilizzano questa artificial parola AI, intelligence. noi We tutti anche do spesso e also use it volentieri because it's perché good, perché it's vende, no? marketing, Però attualmente but so diciamo far I have ancora not seen any conscious lo show computer with senza its avere. consciousness. There are three Sono levels of gli algorithms. algoritmi, Machine quello learning is è the one that you can algoritmo use for che your puoi own far personal girare senza computer toccare at la home. casa, Then deep learning, poi deep which learning che requires questo invece hundreds ti of personal chiama degli computers, algoritmi che all stai a set casa in in parallel. This parallelo is the e biggest l'altro factory grosso of è deep e-learning. learning It is based in California. California, Elon Musk is the owner of it. Elon Musk. And then AI, which E is poi abbiamo still l'AI che è ancora un po', diciamo, on the move in the ci stiamo exploration ancora field. So esplorando. this is more related to Adesso è deep più learning legato al there deep to learning, AI, quanto because che if you read the theories of artificial intelligence, dell'intelligenza artificiale it's about a machine that is queste conscious regole indecisi and that makes abbiano decisions, sempre whereas paura here there is someone that che writes down the questi modelli code di for these apprendimento, queste libraries. cose vengano So this is a quindi patch questo era that I will also adesso leave you, poi vi lascerò and insieme alle I will altre create a sheet Google con Drive then with a QR code so QR that you code, can così download them potete if you want. scaricarvele. Poi in realtà And then as for Stream per il Diffusion, Stream you have Diffusion first to bisogna install the library, scrivere Stream but I'm Diffusion, almost certain that che più o meno you have already heard of avrete this. sentito parlare. E poi Then ci I would sono like to show you a delle few varie things about proprietà tracking legate and all'immagine also e anche
connect poi some collegarlo lighting al and touchpad. lamps. Avevo preparato anche I have un po' di prepared questi some exercises for you with esercizi end fatti tracking. I elettrati like che them trovo very utili much. molto. In questo caso Indeed, I have ho created creato a una piccola pianola, small diciamo, keyboard with these fatta little di questi minions, personaggini Little Minion, e poi ho and then I have utilizzato used questo OpenVST, which is a OpenVST che basically a fondamentalmente è una keyboard. keyboard. Dov'è la keyboard? La keyboard. E tu puoi sfruttare la tastiera e chiaramente puoi mettere i So you piccoli can put minion this on the sul frame frame under or o on the di side. lato. It uses hand tracking. Muovo l'hand tracking, I have quindi in here questo caso just selected ho two selezionato fingers, giusto il my punto two dove index gira fingers, i due and indici. it is really very simple because once you have the Una volta che tu hai le coordinates of coordinate del dito finger che that comes arrivano from dal that is basso coming al from the centro end appunto, tracking, non ho fatto you altro take che this small square prendere quel that you see quadratino, here moving quel quadratino on che the si left and muove on the right, a destra e a and I sinistra, have cropped e ho the video part roppato on la top. parte di video in alto This is a the questo crop clip, of this e il crop di bar on top. di So questa you see barra that in alto it del video. comes Quando io in, inserisco, vedi che spunta, that is the black quello stripe and è that is the il white tagliando, square quindi on the il quadratino è black bianco backdrop. sullo sfondo This nero. white, this black Questo and bianco e white nero is viene turned tradotto in into canali, channels, and quindi a to quel this pixel gli pixel corrisponde some il white bianco. is matching. Questi These are sono 20 20 pixel, quindi pixels, sono 20 minion and each of che them devono triggers a triggerare una key. delle note, eh, questo serve poi per So creare this una is pista, instancing. instancing, dove noi So we abbiamo have basically praticamente una these barretta di minions no? Dove ci sono that questi minion che move si muovono in Y e vanno in su. Quando li tocchi, solo quando in arrivi this part of the sulla screen parte di schermo, and e nel send to frattempo this vanno a keyboard via spostare VST. questi, There are also paid che sono keyboard. presenti This nella is palette, free of charge and it is integrated in Touch integrati in Touch Designer Designer e nella and palette in the VST host. host. E ci And sono in it, appunto in the all'interno plugin della palette, palette della, there are della VST ci instructions sono le to spiegazioni explain di come how to farlo use them. funzionare. In Python, In you Python get the different nodes arrivano le varie with the note different channels con i vari canali e vanno a here. collegare. Scusa, qua, dov'è? Vabbè, una volta vedrete questa. So I have showed you Dopo aver this fatto vedere queste demo. 2 o 3 dimostrazioni, che Then poi we sono also have due something to show you about delle the Kinet luci and e lighting. I would like delle to varie do a live demo parti nel to show lighting, you dove how vanno le easy it is fasce to per fare il do lighting con lighting with Kinetic in questo caso. Kinet. E, eh, Sorry about that. sorry. Why Kinect? Perché la Kinect? Well, it Allora, is è true vero that che hand oramai tracking tutti i software softwares and Kinect face e tracking FaceTouch softwares funzionano anche con work with webcam, webcams però too, but comunque they use volta la memory memoria from your computer. So you know that it's the comunque alla CPU CPU che that fa il calculates the calcolo hand tracking del and the face face tracking. tracking. Kinect ha, This is a driver Kinect è un driver, as a Kinect è un printer's driver driver. come il driver della So stampante, the calculation is il suo performed by the codec driver viene eseguito dal and driver it stesso e è molto più fluida the generation of data la is very generazione di smooth. dati e di So conseguenza tu even though puoi, you have se hai un not too high computer performance non troppo computer, performante, un laptop with di qualche just anno a fa, small fa investment, spesa assolutamente because adesso la indeed Kinect Kinect nowadays not the ne offre latest una, version, una actually this versione is diciamo più version sono 2. due, They are affordable. You magari can si buy trovano them on anche altri eBay website computer or o su subito.it website, or you se ci have the sono i nuovi light Kinect blue azzurre, Kinect that are now questo called quello si Orbect. chiamano And Orbect, this was purchased by a adesso German company. So Kinect
e Kinect allows you to do hand tracking, body tracking tracking dei corpi via the use of attraverso chops. l'utilizzo degli So chops, che sono delle logiche this is a logic che si expressed esprimono through attraverso dei numbers. numeri And I'm about to do a demo e now. adesso I che facciamo? connect a Proviamo a Kinect collegare la Kinect insieme, ok, live. I'll do it live. in diretta, It eh, comes with the con several diversi, accessories diciamo, because a accessori Kinect che was sono state designed for Xbox, create per la and Xbox as a e consequence, di conseguenza um, per poterla I forgot something in una my scatoletta bag. Just a nella sec. borsa, If you want to connect it to per poterla a collegare al computer, computer you need dobbiamo an soprattutto adapter that convertere convert il the connettore della Xbox Xbox connector in a in connettore 3.0 USB connector 3.0 che of the serve USB. This questo small piccolo dispositivo, adapter questo piccolo can be adattatore purchased si può trovare via anche Amazon, so sulla Kinect Kinect version versione 2 can 2 be purchased on volendo si può trovare eBay or vicino all'adattatore subito.it, and the USB adapter sui that has a 15-20 price of euro si può about trovare 10 anche su eBay euros can be e purchased con via questa Kinect Amazon. si collega all'adattatore. So I connect then the adapter L'adattatore si connette to its al own suo transformer, piccolo trasformatore con and then of course the questo transformer cavo needs to be plugged in. collegato alla corrente. Sorry, I wasn't able to do the Abbiamo avuto un setup po' di tempo di fare il earlier. setup, che ci abbiamo avuto un attimo di... E Well, but it's very nice to show this live così so abbiamo you visto can come see with your eyes non that è it's absolutely very assolutamente easy. difficile. Ops, aveva ragione. Il microfono. Prova. Sì, funziona. Sì. So you have Qui now a abbiamo USB il cable collegato USB that you che can connect colleghiamo to the computer. We should e hear the sentiamo so che fa questo famous tun tun. tun tun sound. There you go. Sì. So now Appunto, Kinect, la Kinect, please non fare così. Allora, behave. teniamoti Okay, I'll connect allontanati così. it on the other port. Sì, sì, sì. Tu, 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 tu. Quando parla, adesso non sta parlando, quindi non so se si è abbassato, perché quando parla c'è il suono sotto, non si sente più lì perché è troppo basso. In video. Tu, 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 tu. Vediamo subito. Sì. Ok, quindi This is called depth map. questo si chiama depth How map. does a Kinect Come work? funziona la It Kinect? La Kinect projects è un dispositivo a che grid progetta of infrared una points. linea di So luce the infrarossi. hardware dates back to the L'hardware in sé 90s è un hardware degli with anni an 90 infrared emitter and a receiver e poi ha un infrared. ricevitore di infrarossi. Every Questo è dot, every un LED, or tubo every ray LED o raggio gets rientra into the al receiver, and ricevitore the e driver il driver that was designed by che Microsoft deriva smart engineers dall'intelligenza intelligentissimo, are able è to in grado di detect whether detectare there's a se c'è una person persona, there, c'è a human silhouette, una and figura can umana davanti e recreate quindi a human ricrea questo skeleton. scheletro umano. This skeleton is not E in the video because the non è video nel gives video, you il the video depth, semplicemente ti dà la depth, la but you find it profondità, in the chops è nei channels. So canali you have a CHOPS, nei Kinect canali node CHOPS hai un nodo Kinect with che darà coordinates le coordinate of the first person della that prima is persona che tracked. viene traccata. Quindi le coordinate di solito fanno So riferimento you see the a sides, the i head, the fianchi, le back. spalle, la testa e quindi So if you verosimilmente se consider tu the two prendi ad esempio sides i or the two fianchi, hips, hip you in X, might follow the potresti person within a seguire la space, persona all'interno di uno spazio and then e you poi can connect potresti the collegare spatial movement either questo to the movimento sound spaziale o all'audio or to oppure the start or switching off all'accensione o of lo spegnimento some di alcune luci. switching on or off of some lights. Chiaramente
Every cosa che time bisogna you need to use magari other strumenti hardware esterni a devices, luci e quant'altro, lights, you need to have them bisogna anche at trovarli. hand. Io I have ho here with me provveduto insomma a some degli esempi devices that di can be alcuni used. dispositivi che si possono utilizzare e che non sono, They are diciamo, not expensive. This costosi. is a Questo USB è un converter into convertitore ADMX. USB So ADMX you connect it via a che USB colleghi port to via your USB computer with the al tuo usual computer con un printer's classico cable. cavo da stampante che And I posso thank you to the consiglio staff, the tech volentieri. staff that had Ops. given me this E cable, and dall'altro then lato it esce converts into DMX. DMX. So this Cosa device, vuol dire? Che questo dispositivo, just have to e a questo punto devo unplug scollegare this Z, la Z, and this device questo dispositivo mi permette di allows me to poter connect collegare to my computer any alcune DMX device dispositivi like DMX, mobile, come ad heads esempio le in teste mobili nelle discoteche, discos. Every DMX ciascun produttore device comes with scellerà its con il suo user's descrizione, con guide la sua leggenda, con and i with vari its own canali channels che controllano that control appunto red, la green, blue, posizione or the movement of dei the motorini electrical motor of the elettrici. mobile E in head. questo caso, siccome And because I'd like also ho to delle show you classiche, something that is diciamo, simpler than semplici a queste mobile lampe, ho head, portato I delle have classiche standard lampadine tungsten a lamps, tungsteno, light senza bulbs, batteria, the old che sono light delle bulbs lampadine di una volta, e con questi with these bellissimi very nice Balinese lampadini style branded, covers. perché insomma, They are not questi sono branded, they're very cute, and this is a e questa socket, ciabatta, questa è una ciabatta the usual da traditional chitarrista, una one that ciabatta we che can ho là have at a home casa too, that ed è can una be ciabatta che si connected può via collegare DMX. via DMX The DMX cable e is the usual DMX cable il that we use cavo for di audio solito si devices. utilizza anche nell'audio e So this cable semplicemente gets questo into piccolo cavetto va in DMX DMX input. input. Let's put it there. Questo la mettiamo qui. Shall I plug it in? Yes, please. Sì. This is JB Questa ciabatta system è della socket. It is a JBSec, very è professional super socket professionale, with sicura, it molto comes with its gentile own fuse, e ci puoi and you collegare can connect qualsiasi to it any dispositivo che 220 volt dimora device, so it 220 can volt. dimmer Quindi dimmera alternate current l'alternatore at a 220 volt, whether it quindi is che an sono electrical motor or motore a lifting gear or a e a light questo bulb, punto you can possiamo control the controllare device through il your personal dispositivo computer. tramite il So let's computer. now start with a demo of it. Piccola So I'll dimostrazione di switch it come on, funziona. Allora, innanzitutto la si accende and there are four channels. e ci sono quattro We canali. can connect the two light Potremo bulbs to the collegare first and the l'una second al channel. primo e al secondo canale. Avevo dovuto sbagliarla. Sì, facciamo così. And then let's try together to see Proviamo a vedere insieme quanto è semplice, how simple it is to draw from con un here piccolo ragionamento some possible designing ideas. manuale, no, di interazione, So dove let's magari say I diciamo, walk allora, se io left to cammino da right. sinistra verso destra, So adesso farò now the machine will track l'esempio. everyone in this room. So when I'm on the left, I would like Quando to have sono a this light bulb sinistra on, and when vado I'm on the other verso side, to have the other light bulb on. The sinistra DMX il communicates with signore a e range poi of viceversa. values going from Adesso 0 to faccio 255, lui si moving mette a no power to 255 io full mi metto a power, una potenza whereas Kinect gives us La some Kinetic ci dà delle coordinates. coordinate. I'll give you an example. We Ad can esempio, noi potremmo pick from selezionare da this list questa of lista di canali channels one channel select only. I use the un solo function canale select, ed è il and canale I'm che choosing now the rappresenta channel that magari represents the i fianchi hips. e X. In So questo someone is caso being tracked. I do not know who is being non so tracked right esattamente now. chi. E
So if you stand before the Kinect, you should cancel the projection, and also because there are many of us here. Of course, this is not tracking me. So where shall I put it? Let's change its position. Maybe I'll find a better position. So that is why I've used this sort of tripod. Ah, abbiamo portato apposta, questo è solo... Ah, Do you need a help? Do you need any help? sì, così è più facile. Ok. Poi chiaramente di solito se hai anche, diciamo, di tracca, sì. Ok, grazie mille. So as you can Come see, vedete, tracca adesso I'll per just vederlo adjust meglio, it. fare It is tracking my hips tracca i miei via fianchi, X. So from that quindi point of view, I'm minus rispetto a questo 0.9. If I move 0,9, rightwards, se mi I'll muovo get to verso destra arrivo 0.6 a or even 0,6, 0.7. anche 0,7. So Touch Designer was Touch Designer è developed with nato a con una tagline tagline. which La was tagline di actually Touch at the Designer time all'epoca, che un po' si è andata a FTE, perdere, era free FTE, che vuol dire thinking Free Thinking environment, Environment. meaning that you Questo can perché get to il the tutto same poi result or aveva lo exactly stesso the risultato, same lo goal stesso in obiettivo, 10 different ways. in 10 So let's have a look diversi. at a couple of E them. noi ne vediamo 1/2 The oggi. simplest one Vediamo might be forse il più semplice, che the potrebbe traditional essere if il else, classico if else, which is che in very commonly programmazione used viene in usato JavaScript. tantissimo in So JavaScript, the ossia condition la is if condizione, no? something is Se this way, qualcosa then è così, something fai else will accadere happen. un evento. So the Quindi node that is called il nodo che si chiama expression expression chop jobs ti permette di poter allows you integrare to queste integrate condizioni, these conditions che that are appunto called si indeed chiamano ifs if, within a simple all'interno Python di una semplice expression. espressione in Python. Touch So Designer it communicates through comunica in Python, Python attraverso and questi Python, nodi, which is the e closest Python language è to il the linguaggio human più vicino language. a linguaggi umani, perché se tu devi If you scrivere have to write a una condizione condition, you al di write una riga, tu one scrivi if, 1 se if ehm, and then I add my il mio input valore di value input is è higher or uguale equal a to maggiore o uguale 0.8. a I 0,8. actually I was Era having a negativo, negative value quindi before, minore o so I need uguale, to write lower minore o or uguale a equal to 0,8. minus 0.8, and then you add Gli else scrivi 0. else 0. So Quindi in if questo caso this ci is sta ancora tracking me traccando me se io with this small con questa piccola espressione expression, faccio il numero, I vado go oltre beyond a meno minus 0,8, cioè 0.8, so più it's negativo, more negative. quel That figure changes from numero cambia da 0 a 1 1. from 0 E to quindi in 1. questo caso, So volendo, that would potrei be that the accendere light bulb la on the lampadina di left sinistra. Magari would metto switch on. 0,7 giusto perché vado un po' So dietro. if I set E 0.7, questa, which is che a appunto è un numero whole intero, number, dobbiamo semplicemente just remember ricordarci that DMX il DMX, ranges funziona from per 0 to 255. 255. So we need to change Quindi the range il of range di this questo number, numero or è otherwise we need to mappabile map it on another range. So we sul use range map range per modificare to questo modify this number from numero 0 che to va da 1, 0 a 1 in un numero che instead va da 0 0 to a 225. 255. So if E everything appunto, is se connected tutto properly collegato and if the e se computer il computer reads vede all of tutti these questi devices dispositivi intertwined, then sulla it's scrivania, enough to ci put a basterà mettere DMX DMX out out that sees the e NTEC vedere il and makes the tech light che bulb accende la lampadina quando be io on. faccio When I do this move, così. and if I want to Diciamo dimmer this dimmerare start, this questo, switching questa on,
because this is a whole number, so from 0 to 255 directly, I can add a filter si mette un by filtro, selecting filter. filter, scusate, prima, So that is a filter. un filtro. This is one of my Questo è uno dei favorite modi preferiti node because perché when in quando nelle 2009 I installazioni was stiamo starting to imparando learn master, Arduino flash drive, processing Arduino JavaScript, processing, in JavaScript, order to create a per fare un filter, you would filtro have to usavamo write un a ciclofone, four una roba cycle, which che is era word, anche which secondo is me was arcaico, really something foreign to me. Whereas now you can just add a bastava scegliere filter il filtro, for cioè puoi scegliere 3 or 4 seconds, 3 a secondi, 4 secondi, scene filter, gaussiano, linear esatto, filter, lineare. ghost Fai quello che hai, filter. pian pianino si So accende, si if you allume move away e stende in giù a three e si stende sec 3 time secondi. lapse, it 3-4 is nodi. switched off. Se If vogliamo we fare la want to stessa do the cosa same per la for the destra, right light bulb, we just basterà have to replicate the questa same espressione expression by semplicemente remembering that se andiamo our verso value, because we are il nostro moving valore dovrà rightward, essere the value probabilmente should be maggiore o uguale higher a or equal to 0,4, zero diciamo, point 0.3. o 0,3, così almeno So non mi sto replicando. if we look Guardando at this sempre figure, questo I numero move rightward and you see that e it lui is triggered. I was funziona a zero, positioned at zero point 0.3. in base So a questa that's why distanza. È per when you quello che create a quando andate setup, poi a fare un bear in allestimento, mind that ricordatevi hardware sempre devices l'hardware come first. elementi, Everything needs to tutte le be well in necessità place, no one needs to dall'alto move anything, and then you focus on the cercare software. sotto. So, first, hardware devices need L'importante to è be meglio stable and do capire not le use melodia del your software. software Basta because veramente it's lasciare enough to tutti change i like a malgrado degree in che cambino space tutti i and valori e tutte le everything dimensioni. is Questo numero unbalanced or facciamo changed. semplicemente un bel copia e incolla, o Now, anzi, facciamo ancora meglio. Eh, let's put these two channels mettiamo together insieme questi due and canali we use con a node which un is node called che si chiama merge. merge. For touch I connettori designers, touch there are so designer many sono of them tantissimi because each of them is e sono very tutti molto specific, and specifici as a e il consequence, loro the name nome è is molto very grande, literal. quindi se vuoi If you mettere want to insieme dei join livelli, two merge. channels, you use E merge. loro si The collegano first channel insieme. is attached Il to primo light canale bulb è alla 1, lampada 1, il channel secondo 2 is canale assigned alla to lampada 2, light bulb lampada 3 2. e And 4 so e this così via. should Stessa cosa apply dovrebbe in the same funzionare way. If I move qui. rightwards, it Vediamo anche should qua essenzialmente. switched on the right, on Ti the do other questa side. dimostrazione, io non so So ancora se this ho was tanto actually a quick tempo libero a demo. I disposizione, don't know però if I have some siamo più o time meno left lì. for another one, E, but let's focus now è on chiaro, ah sì, AI. AI. Allora, io utilizzo, eh, So, questo non lo include I have a ovviamente, question. 3 nodi. Sì, per favore. Can you please show me how you linked it to the socket and the Hai ragione. Allora, software? questo qua ha 4 uscite. So there are Qui four è un channels DMX for a the codice ARM. DMX. Eh, il It DMX is è a serial seriale, cioè a DMX. catena. Channel Il primo 1 will canale va always sempre be linked to al device number al 1. dispositivo o al The punto second base one, e il secondo here, andrà, quindi the i 3 canali channels sono are within all'interno an di un array. Even if they are seriale visualized in this organizzato way, così. this is an array. Alla posizione 0 c'è un There canale is che si chiama a position TX, uno P10TX, volendo but you mettere can anche dei rename numeri lunghi these per so as essere un po' più allow them to be more potresti rovinarli in understandable or light legible. 1 So light 1 e and light 2, light bulb 2. no, così almeno. So the channel Quindi la positioning posizione dei canali va all'interno enters o within the dell'array, channels, quindi the la list. lista dei canali, la lista. So this is Questo è un an array array of di due two indici, light 1 e light 2. indexes, light Light 1 1 sta and in light posizione 2, 0 position 0 and e light 2 position sta in 1. posizione 1. 512. 512, questo It can dispositivo qua piccolo control controlla 512 512 channels. canali. Poi c'è anche
Moreover, there is another GMX protocol on Ethernet that is called ArtNet, and you can link it via Ethernet. Devices must be equipped to get Ethernet. I've seen some wireless lamps, so they are Wi-Fi connected. And so you can tell the software to light up something with a one color or another color. Now to close, to show you how beautiful the software is, when the community is really great in contributing to these great aspects. Torin's housemate, they are both from Brooklyn, New York. His online name is Dot Simulate. Leo, I think, is his real name, but Dot Simulate is his nickname. He integrated stream diffusion into touch design. Stream diffusion is the real-time library that generates images through prompts. attraverso i prompt e si trovano tutte They're all queste online. librerie si trovano You can find online. them online. Loro There are two sono due programmers. programmatori, quindi che ne vengono dalla I have a programmazione. design Io vengo background, invece in was the design. two of them have studied All'inizio programming. I attended architettura a architecture Genova, at poi university, and after, facendo verificanze designing bathrooms and kitchens, I was frustrated and attended a master on ho interaction scoperto design, and I discovered motor, Arduino. I knew nothing about it, and it was a series of wows, one after the other. sono I fell in appassionato love del with the software, software and studied the della theory teoria underlying dell'architettura, ossia il design, the come le behavior of people persone in the various vivono nei vari environments contesti, and cioè come contexts, quando how our la vita behavior cambia changes if we're at se the ci sono airport piccole or occasioni in a museum, in a così disco, or at the restaurant. specifiche in And I questi was really casi. E mi ha fascinated affascinato that questa the cosa che human being's potrebbe behavior essere legata in changes base al luogo dove according to the sono, place they're in, perché il luogo, because that diciamo, environment is linked to an porta delle activity. attività, nel In a senso le specific persone in place, determinati they luoghi perform fanno a determinate specific attività e di conseguenza activity, and quell'attività therefore that impacts their modifica il modo in behavior. cui si comportano. So here, this is a Poi demo. You are listening circolo to me, and sto therefore I ascoltando, quindi behave like per fare this. le cose I move around, and you are sitting with your sulla tavola per folded arms. If mettere we were at the i bar, we would punti, behave in a different way. So sta this diventando aspect uguale, of how le people persone si behave in the comportano different in quei contexts was contesti even more affascinanti fascinating più che la tecnologia than in sé. technology. And E then, questa with cosa interaction design, you puoi can cambiare, puoi facilitate, aiutare, foster, and facilitare il help comportamento delle people's persone attraverso la behavior tecnologia, through technology. adattandoti And so alle technology is a situazioni tool, and you e will progettando design new delle situations, esperienze, prodotti per interactions, quelle persone che si and trovano situations for così. people in E allora different invece contexts. So I was really fascinated sulle by persone this. che invece vengono Those people who dal have a more background della IT or programmazione programming riescono a portare background sempre questa community ai vari contributed with strumenti this come questo tool piccolo called Stream strumentino che Diffusion. si chiama Stream Diffusion. It's the free È la versione version. gratuita, io ho This is comprato questa the versione first gratuita perché in one, realtà è la prima which versione was che released a year ago. è rilasciata un anno Dot fa Simulate e made ultimamente Dot two Simulate e tanti altri recently. They're on insieme hanno Patreon, messo and su they Patreon work even e ce better l'hanno ancora because they perché use gun utilizzano style motori GAN engines. style. E And after you set dopo up aver installato everything by faccio watching the sì, tutorials, don't skip those 10 seconds that allow you to understand that line in the codes that will allow you to understand how to do the whole setup. e So poi follow the ho messo tutorial. tre, tre frasi, And there ok? are three levels. You can see what I wrote here. Vegetation and plants, I live in quindi Nice, and rappresentando it's full of l'attività vegetation and plants. tipica Then I wrote vicino a light quello. bulb, Poi ho messo lamp, light bulb and then the e ho Venetian messo questo costumes during the che Renaissance. torna So proprio these
Chiaramente tests questi motori for the ENG hanno bisogno di rendering calcoli engines per utilizzare il calcolo require e a quindi lot il mio desktop of è un laptop calculus con una power. frequenza alta I only per have a cui laptop here, so I do parte not have the specchio, whole power of my però comunque una desktop piccola computer. cinquanta, So calcolo, 156 156 pixel per far pixel is andare a what I lungo have. 30 frame al 36 frame per secondo. second is what I have. Se hai If una you have another type of telecamera di camera, 60 you can get megapixel puoi arrivare a 1000 1000 pixel pixel per 1000 a and 30 pixel. 30 pixel per second. La The libreria library is circuito locally driven, and this is what prende allows you to change appositamente il the mentre prompt whilst stai you're streaming. filmando. Let me see whether it works. Funziona. Please, Nima, Dai, Nima. don't fail me here. Aspetta un attimo. Mi sa che qua. Bene, perfetto. So Sempre bloccando. let me check everything. La pippa. Aspetta un attimo. I am connected. Confermato. Ok. Ah, gli errori li Errors li dovrei always fare sempre, occur, but yet però anche it se fa should gli errori work. dovrebbe funzionare. Collego un attimo il telefono che non vorrei che Let me just l'hotspot mi... check the smartphone. I believe the battery is running down. Allora, questo è Streaming is active streaming and active, 10 FPS. 10 fps. Ah, that's it. That's a Ah, non problem. sto The vedendo. webcam Ah, giustamente is off. siamo in webcam. So by using Sempre the utilizzando la webcam and the webcam, quindi la silhouette of the silhouette della person, persona, the evolution of Mediterranean l'evoluzione delle piante plants as mediterranee con dei drawings, as disegni animations e vengono come fuori out by quindi following my segui la mia silhouette. silhouette. Adesso non so se è flippata o meno. Sì, I per don't me know sembra whether it's flipped or flippata, not. però vabbè, questo possiamo risolverlo Maybe I can solve facilmente this con via a flip. flip. No, the flip's there already. Ah, c'è già il flip. Flip. No, it was working properly. Ah, no, era giusto. Era giusto. Era giusto. E poi Probably some of you probabilmente may already alcuni be di voi già aware conoscono of un this pochino di terminology, questi these ENG step, steps, these motori renderings, these Kinetic, che AI fanno questi uh, step, sarebbero la engines possibilità di avere that perform the more creative un'interfaccia step più or rapida oppure più linked legata to al the tempo received agli input che input. tu gli dai. If I Quindi se move vado più to the verso la right, destra, you can vedete, see, si you vedono can quattro closely see my attività. fingers. Il primo step, Look at them. Yes. vedi, The 5 fingers. If I go to the left se with invece vado più less verso sinistra, steps, quindi con meno it step, becomes quindi more con i creative. It volumi receives presi the all'input della webcam webcam, ma input, non but not troppo. that clearly. The prompt E may poi be sono changed capaci in real di time, so creare I video. shift Passo da un prompt from su one prompt queste on the piante che magari se plants. abbassi il secondo step è anche più Look, interessante the vedere fare delle plants piante have più a more grosse. likely shape. Se passo a un altro Then prompt now dico se the la second luce è one, a light bulb lamp. LED, questo è molto This one is semplice. Ora simpler. qui cerca di raffigurare The person la will persona più be che la creatività featured dell'input, more che poi in than questo caso the non è solamente la silhouette, silhouette. ma se tu aggiungi If un you add pochino di some noise alla noise to the silhouette, silhouette, fai in the modo che algorithm l'algoritmo generating the che genera le pictures immagini will continue continua a generarle e fa un mix. generating the Se ci animation. fosse If questo the piccolo noise is noise, not ossia se there and ci you only fosse have the white solamente la silhouette silhouette bianca, without the senza noise, il noise, we would noi achieve avremmo fondamentalmente more più una like specie di a sort immagine of a quasi static statica, picture. It non won't move. So it's semifinita. always better Quindi to se have voglio some avere un pochino di dynamism, even if they're movimento, anche just se i black and white pixel pixels that che si move, muovono they will servono animate per animare the algorithm. l'algoritmo in Again, questo these caso di nuovo gli steps step will allow servono us per to creare più del move more towards the doppio light bulb, input, quindi se vai verso bulb destra and hai più or diciamo to
quindi webcam, the right, vista più you move lato del more towards prompt, the prompt. e poi è veramente And incredibile then come se if tu you dici ask quali costumi the prompt veneziani, appunto Renaissance suggerirà il Rinascimento. costumes of the Appunto Venice, and visto it's così semplicemente extraordinary con una webcam, with questa a webcam parte on the di laboratorio, computer. ma se uno ci pensa You anche believe you are solo sitting in a laboratory and sewing the costumes. It's really striking the right visto come è balance, stato fatto compromise in between scenografia, contesto, set oggettistica, design, ma objects, anche and the il pathway percorso che la persona ha required by fatto per the arrivare individual. It's a great experience. I qua. use Io in realtà utilizzo AI più more on l'AI the sulla functional parte di part Python più Python. funzionale, Lately, perché we appunto are c'è il devoting progetto e attention poi il on a cliente mi ha chiesto, project. dopo aver A fatto la client composizione, asked me after the l'utente vorrebbe ricevere composition, they would like to questo receive the MP3 MP3 with a QR composto code, col QR code, able to scansionarlo e scan scaricarlo. it and get Io, the essendo più designer che MP3. programmatore, questa So parte I di am not come able lavorare to sull'Azure use the Azure Block Block Storage of Service Microsoft. I'd non never l'avevo mai used it, fatto. and I Ho asked fatto ChatGPT ChatGPT, e can niente, you mi tell dice me come how si I can attiva sia Azure upload Block Storage Azure on Python? It's written down by mi scrive il codice, ChatGPT, and leggo I quello che get mi all the serve, information, and passo una I variabile, vado a creare il mio create my Azure container su block Azure Block storage Storage container, e and it works. So you have the c'è la functional parte più part with funzionale di ChatGPT ChatGPT e c'è la and parte the più more artistica che artistic siamo ancora nel aspect, which Stonehenge, is prima more di linked to the io Stonehenge, lascio la to parola the Stone Age. di conclusione. So I have concluded my part, and I will now leave the floor to Jack. Possiamo staccare l'audio dal PC? Dal PC, sì. Ok. Mi serviva giusto per i minion. Allora, vediamo un attimo, aspetti. E poi E poi inizia. allora. Si vede? Okay, you can see my screen. Ok. Good afternoon, everybody. Ciao a tutti. Hi. You want to test the Non sound? farò You niente. just want him to give you the mic back. Okay. Thank you very much, Nim, for this first part of the workshop. Extraordinary. Allora, quando When we chatted and understood how to work together and integrate our experience for the workshop, we said, I have this minion keyboard that I love, and in fact, it's fun, it's nice, è carina, it's suggestiva, e evocative, posso provare and so a suggerire let me try qualche and movimento suggest a che sort of parte dal movimento movement e synthesis prova a tracciare whereby I can track a more un suono che consistent sia un po' più or coerente, coherent sound, fammi dirlo, which per is percepire probably more questo, interesting for those who questa listen. percezione di chi ne fruisce. The La sfida challenge chiaramente here in questo was cammino that è of sempre quella di cercare di trying to limitare le limit possibilità. È chiaro che arbitrary un grande interventions. punto non risolto probabilmente è che So we have a number of interesting molto tools that interessante work e very funzionano well. molto bene, che riusciamo anche a capire fino a un And certo punto e once we need andiamo to a complete collegare la parte audio video and con video la parte audio, together, chiaramente le due cose, cioè maybe you do first audio and then video or vice collegare versa, prima il video e well, poi that's l'audio when the si challenge riesce is to be a fare qualcosa di consistent coerente in terms che of le what the persone people will poi view. vedranno. It's not Ehm, easy. Non è semplice, molto Often the spesso most queste parti interesting suggestions are the rhythmic and sound ovvero questa bombarding funzione che io that I use constantly and very merrily. con grande But piacere, the però idea is that of trying to go beyond that di and inoltre e try and provare imagine a more consistent un'integrazione più link coerente tra between quello what che is succede a livello visivo video funziona, and tra quello che succede a livello audio, visivo e quello che so video succede and a sound. livello audio. So now the Quindi demo I ora wanted come to costruire con set voi up with you in this probabilmente environment di at formazione Max Max MSP MSP, come ha anticipato is Nicolino. Quello che to volevo provare a costruire con voi è proprio set up a more sviluppare consistent diciamo un link coerente
sfruttando using di addictive importante sintesi synthesis. additiva. I don't know whether you are aware of these aspects. I don't know whether you're knowledgeable in this field, if you have music skills. La sintesi So this additiva type è of quella synthesis, additive synthesis di from a single note or frequenzianza, key chiamiamola or singola, una frequency, frequenza I singola can sopra una sum serie di up a altre set of frequenze other che sequences creano uno that spettro have armonico a more interessante che fa multifaceted and sì, complex vedete per nuance. esempio che il So suono in nature, più you never have qualche one single sound with a single incontre harmony and with a eh, single synth. possiamo avvicinarci You can molto, diciamo, imagine al mondo del the diapason. Il diapason è diapason, which is a simile pure al sinusoide, sinusoid, ma se uno but dovesse if you were to aprire lo spettrogramma open capirebbe che it in realtà up, delle you frequenze can find some che partial risultano essere, results. immaginarsi un suono che If non there ha aren't these questo types tipo of di tones colori and evolutivi, è pitches, piuttosto the povero. idea is E that quindi of l'idea è quella di creare creating like a thing piccolo sintetizzatore nel tempo that presente will che allow abbia la us possibilità through the di sintetizzare synthesizer to uno create spettro di a richer buttiamo su range. questa cosa. Allora, So adesso c'è this is questa what I have inizio been scared of. di grab, So ovvero I metto la open up the webcam in webcam faccia and then e I'll be scared of how I ecco look. così, vabbè, pazienza. E ce la faremo andare bene. Allora, che cosa facciamo? So what do we do? Che cosa facciamo? Attiviamo un metro. We Il metro è activate proprio the veramente meter. quello che sembra, cioè eh, una sorta di It's a sequence of sequenza di impulsi pulses, che milliseconds. Every ogni tot 33 secondi milliseconds, I io send a mando un pulse impulso to my chip grab, al mio the chip grab, cioè l'interfaccia che mi interface serve that per I need catturare to delle catch immagini. my Immagine interface. schifosa, ma non ci interessa. Chiaramente So this is just quello a che demo, magari so fa it's not going to be cioè c'è la parte che non è necessarily necessariamente non deve beautiful. essere bella a livello visivo. Per fortuna che non mi vedo And più in here I come adesso mi on vedrò. screen. I Ecco, look benissimo. awful. Va bene. Ti ristreccio così. No, Ok, let me downsize it. la metto piccola. Ok, quindi adesso abbiamo So why la 33 webcam a milliseconds? 33 millisecondi. Beh, 33 millisecondi If you perché se uno calculate fa due this, calcoli it's si rende conto 30 che sono FPS. fps, quindi It is più o the meno bang la sequence, sequenza the bang si pulse that chiamano we are impulsi interested in. fps. What is our main idea? Let me Per explain it spiegarvi first meglio and then I'll e deep poi dive. entriamo nei So dettagli. I have this Allora, image. ok, io ho I questa don't linea want qui, such a adesso ve lo faccio well-defined, vedere. sharp image. La linea It's è not questa, interesting for devo sound. partire dal movimento, Exactly what Nima did with the minions. I want to start voglio from partire dal movement, movimento from motion, e and trapiantare track in qualche my modo la mia immagine e image, dare my picture, un aspetto che abbia un by tipo di tracking it with a sound identità identity. sonora. Allora, So I come si need fa? Devo to imporre make grab. the image Quindi, worse. da grab, So vabbè, with GT qua ho un Grab, piccolo problema stupido che risolvo. I Vedete will che è al solve contrario, quindi this veramente problem in modo because it's questo ci porta leggermente fuori da quello che stiamo something that cercando di I don't fare. need. I want to Invert invert the 1-0. image. This is something Ok, that can ma questo è veramente be stupido. very easily Vediamo done. se è sicuro se è It's capovolto still adesso. No, incredibile. incredible. I Capovolto managed to effettivamente. remember the sequence. 1-0. Benissimo. So we're Allora, not come interested in this interessa resolution. questi suoni? We're Ci not interessa avere interested in tutta questa, receiving all of tutti i this colori, tutto vibrant colors, all of these questa elements. roba. Cosa So if facciamo? you're not Vabbè, well questo aware of non so how the neanche, environment potrebbe works, risultare un po' ostico. it might not appear user-friendly. Perché Why do I Max? use Perché vi Max? propongo una cosa che Maybe you've probabilmente per voi non è not nota, non è chiara, non lo so. used to using it. What I'm Quello interested che in in realtà is to è follow Max the steps per cercare di definire and una logica, follow spiegare una logica che vi accorgerete whatever in poco software software utilizzerete you'll probabilmente in realtà use non will use questa an logica, cioè il punto è logic devo fare that will allow me to quell'allineamento achieve what I want.
Quindi non importa che uno poi non abbia So if veramente I don't know delle, what delle tabelle TLL is, complesse, I can use it nonetheless, but I perché will se tell you no what TLL is. It's a TLL è trigger. un trigger. Every time you get a Ho matrix in dentro una here, matrice, quindi I immaginatevi have questo. the bang coming from Q Questo è il mio meter. Q-meter. It scans the Va bene, image. scansiona The l'immagine. picture L'immagine is cos'è? Bello made of semplice. four L'immagine sono dimensions, quattro alpha, dimensioni, R, G, alfa e and G. B. Cioè, So quanto the uh, il mio pixel pixel, how è much is illuminato, it posso vedere. lit? Non sono un I'm grande not a great video video artist. Do artist, correct me if no, I questo non say è un grande. something Ci wrong. sono So i tre alpha colori che mi RGB, affitta il and pixel I e get mi the dice information on color. bene, Every quindi 3 io ogni 30 milliseconds, frame I am metto fuori outputting questa this immagine. picture. Max Allora, has pensate this a questo. logic. It's Max ha questa very struttura in nice. modo carino, cioè So from io these da questi two due outlets, pixel qua, I chiamiamoli will outlet, define posso an definire order a of destra e operations. So e what is on the l'outlet right a destra e will l'outlet get a there sinistra first. What is on the left will get there after. arriva dopo. Beh, allora So if scusate, I ma se say io faccio questo, GIT minus, so one minus the other, and I meno say l'altro, e I dico la subtract the prima first matrice matrix from the la second sottraggo alla one, seconda, maybe it's not ci ho that immesso intuitive. So this scarico one comes questa out first, and e I poi la sottraggo a subtract it quella che from arriva what dopo. comes after. And this Quello is che devo what you will ottenere see. è questo. I just get E the prendo changing soltanto frames il from pixel da one una matrix matrice to the all'altra. other. Is it È molto clear? semplice, I believe this è is the l'unico only aspect passaggio, you really need to understand, tecnico then everything flows very, very smoothly. tecnico molto molto banale. But Allora, I still have cosa plenty of comporrebbe poi colors that I chiaramente don't need, so I say jet, I don't want colors, jet RGB to allora da Luma. RGB This is what to I Luma, write. cioè And you see, Luma, Luma, carino, black non me and la so white. pensata, cioè bianco e nero, ok? And I only have one Adesso dimension, ho soltanto una alpha. dimensione, c'è quella alfa, I eliminated osservate? RGB and I'm only getting Ok, alpha. Now benissimo. this is truly Ho una useful. cosa che mi è abbastanza utile. Ora, quello What che io I posso fare in questo caso è may do right intanto now is fare something un'operazione called che si chiama slide, slide, or rather slide slide down down. in realtà. It's E it's more facciamolo per vedere intuitive questo to diagramma, show it to sempre you than seguendo to il explain metodo it to you. SVO. So Vedete? please Io adesso do the dico, slide ok, fammi down. lo slide down e guardate Look, cosa succede. Lo metto molto this alto, lo is the slide track down, with a faccio vedere slide. I questo just slide. slow down E the faccio data flow. vedere banalmente, non è proprio così, ma va bene. And this is Questo mi serve useful perché non è detto che io because voglia un maybe I don't aggiornamento need puntuale. a Magari per la punctual musica quello che mi reference serve for è music. soltanto creare un Maybe I ambiente need a smoother, di un comportamento un po' più softer semplice, un po' behavior. più morbido, ok? Bene, quindi So abbiamo here we have questi the elementi ingredients to per set cercare di the intavolare la table and soluzione get per the arrivare synthesis alla that we want to sintesi achieve. che cerchiamo di fare. Adesso faccio una cosa che in realtà è un piccolo trucchetto che veramente So non this is vi, a trick. I'm not non vi gonna spiego explain perché it to you. You know, Max ha Max questo has problema a che non limit. va oltre It does quello not che go mette. beyond the Benissimo, se objects qualcuno di voi I usa Max lo sa. Allora io put. generalmente mi metto un oggetto inutile, And so I put inutilizzabile this proprio, object lo at metto the nel end of centro my della mia session testa, so I can browse così io posso without navigare per problems. fonti senza Then the only pensare R a coder is nascondere quello what che poi arriva al panel e deve I allungarlo need to ancora, get mi è to successo, è molto the soddisfacente. Ok, coder. va bene. A questo punto dobbiamo Now we have infilare to tutti place questi all of the dati data dentro in una a matrice, cioè container, in dentro un a contenitore. matrix. E Therefore, per ora lo JIT mettiamo matrix, dentro this una is what we'll matrice che call noi it. chiamiamo JIT matrix, che It chiamiamo could 1, be, maybe quando è we call singolo, ma it infatti lo test, chiamiamo prova. prova. E, e And dal from JIT the matrix prova prova matrix, dobbiamo definire degli argomenti che ci diano we la need to possibilità di riservare i understand dati the in modo che data siano più so as leggibili per to noi. allow them to be more Allora, legible JIT prova. or Intanto noi sappiamo understandable. che abbiamo, adesso non mi So ricordo I qual never è remember. il So, slide okay, JIT matrix, matrix qua, for, benissimo. we know we only have Sappiamo che one abbiamo una sola dimension, right? dimensione, And so quindi we will diciamo, tell it metti una sola one dimensione, dimension, quindi then diciamo plot float 32. 32. What does this Cosa vuol mean? dire float 32? Ve lo faccio vedere.
se io metto questo oggetto che mi fa osservare i dati che escono da qua, vedete So tutti i here dati we have all of the data vanno from da 0 0 to a, non mi interessa che vada da 0 a 255. 255. Useless. And Non so I voglio say, questo. Allora no, semplicemente gli dico I no, want the voglio che questi data to dati be siano float sempre 32 from da 0 to 0 a 1. 1. Tutto lì, niente più di questo. E poi And I gli dico, say, va bene, okay, adesso però questa 320 to matrice me la 40, devi now dividere per give it to 40 me e 20 la by fai 20. 20 per 20. I want it Ok, to semplicemente la be devo ridistribuire in downsized. modo It's giusto. smaller, in fact. Io ho fatto tutto It's giusto. more Vedete, io grainy, ho as you can see. It's not as sharp. io sto cercando di I'm taking prendere portions of data. I'm not interested in this quello whole che sto ottenendo, bulge of sto cercando di data, and ottenere il I minimo e così ho fatto col reduce minimo. then Va the bene, whole per una questione di, set. non lo so, And in fact, I vediamo get sì, data escono da from qua da 0 0 a to 1. Abbiamo 1, and un which numero is che è useful. utile. And you might wonder, how do you get music Per from this DDR6. frame? Allora, We'll get there. benissimo. Don't worry. Dobbiamo We need comunque to follow some conoscerlo other per arrivare a steps veramente in order capire to get the quante cose matrix we're interessanti. interested in, because we Per cui still ci have ricordiamo too many semplici data. due cose, non ci And importa so we molto. have JIT ci viene JIT utile per dot questo che si chiama scan JIT that will book scan come wrap, help us out, che which ingloba needs the plane count, per esempio dei plane count, quindi 1, the data, so i 1 dati and float data 32 float e 32, del numero di and dati the che, data. che facciamo entrare qua dentro. Cioè, So guardate, again, I downsized. It's 20 by 20, now vedete 400, and we just have one of the two ancora Ds. delle dimensioni. 20 by Cioè, 20, and se now I only have adesso io ho 400. 500, That's it. infatti I no longer have non ho più the l'altezza, diciamo, non ho più pixels bisogno di that scrivere qui cose represent che the height rappresentano of la my lunghezza della matrix. matrice, ma I only have soltanto this line. quest'ultimissima linea. You're following me, right? Va bene per tutti? Ok, da qui, Of course, stop me if you have questions. da qui Now rimettiamo this questa cosa is dentro un'altra again matrice. Questa into matrice put into va another semplicemente matrix which is called synth, because it will allow me to make music. So again, float 32 32 and e sempre 400 again. Let ok. me just Per check sicurezza mia, guardo solo everything has been che ci sia properly tutto. done. Yes, everything is C'è tutto, in benissimo. here. Synth float Synth 32 32, 400. così I tutto lì. forgot E non, basta. something. Let me Forse la mia patch è check fatta my meglio. patch. I forgot Niente, one. Yes, because it's just one una dimension. dimensione. Benissimo, scusate, mi ero dimenticato questa cosa. Now E I have this adesso line representing rappresenta the alpha of my l'alfa dei pixels. movimenti, ok? Cioè, So questo how può sharp essere my chiaro, di fatto. pixel is. A 1 sarà completamente One chiaro, sharp, zero ok? A 0 dark, sarà completamente nero. Banalmente, tutto lì. light Posso and togliere dark. questa cosa qua, mi tengo questo And e adesso andiamo a costruirci now let's forget about the un matrix attimo la nostra matrice e andiamo a and costruirci let's il nostro pezzettino di synth. provide our synth. Mi sono preparato una lista di These are key, just queste sono some veramente una keys lista di or note notes, banalissime, vi faccio vedere come si può fare a so mettere le very note da trivial. selezionare. Let me just select Ad esempio, the no? Qua vi metto middle le liste MIDI dalla keys tastiera. on the Semplicemente ho fatto una keyboard. selezione di, credo, fa So e C le ho and messe in una lista lunga, così, tutto lì. Semplicissimo. E and Ora, F. MC list is fa a protocol MC that we list, have within Max abbiamo that allows me to work on the molti multi-channel. canali, And in fact, this is what MC stands multicanale. for, multi-channel. Quindi dico So I say multicanale MC e at sono tutti chan multicanali, 20, cioè so the 20 20 canali, che channels sono i 20 that have numeri che ho been messo qua dentro, input. ok? E So adesso here qua I dentro have io ho 20 frequenze 20 che ho selezionato a mano, manualmente, in modo pulito, frequencies. I have a list una with lista 20 dove notes, sono 20 note, and 20 these frequenze. Queste keys 20 or note notes mi serviranno will be mi useful serviranno per
so that I can una sorta di place them in conteggio a container that will allow me to a modulo, però questa volta corale, quindi play ripetere them una dopo l'altra, and che mi servirà per riprodurre reproduce questa the matrice che matrix segue il movimento by che sto following the cercando di movement, the seguire. motion of my hands. Ok? I do Potremmo acknowledge fare anche that un'opzione, cioè presenting se you this questa part parte might qua be potrebbe essere un po' quite farraginosa, forse perché difficult. potrebbe confondere, però in realtà, credetemi, è veramente... Ah, scusa, sono allarmato da questo. Va bene, allora, che cosa dobbiamo fare? Beh, intanto So now I'm going dobbiamo to have the music part. And to F, io what F, is this? We had io some F middle notes. cioè se mi faccio So vedere the E il protocollo così and vediamo F, the vediamo MIDI più o meno keys, come when we use a utilizzare keyboard with the tastiera con USB allora cable. chiaramente noi We can se continue to vogliamo use these modificare le keys frequenze or we can possiamo transform them trasformarle in frequenze. In in questo caso io voglio frequencies. che queste frequenze voglio And I don't modificare want MIDI queste numbers, but note, ripeterle in frequencies. frequenze. Allora vi faccio And vedere again, come we faccio check questa cosa the prima. Guardiamo il contenuto di questa, di questa purtroppo devo accendere l'audio, ok? content. I have to switch on the sound. No, We scusa. check the Vedete il content, and in contenuto fact, I have che sono 20 queste note, keys ok? that In follow frequenze the all'interno frequency from di una serie di 43 armoniche, hertz una serie di armoniche, di parziali che io ho of my F key. Benissimo. A questo punto And we enter these mettiamo keys in the cycle la sinusoid. sinusoide. So it is the name that Max uses. Per darci That is quello a che è un oscillatore sine sinusoidale. oscillator. You know what a sine is? Più o meno credo che lo sappiamo tutti. It is a wavy, Una forma round tonda form without che quindi ha quel suono, possiamo dire harmonic anche un suono flatto, no? Per sounds. intenderci, It's the un so-called suono pure cosiddetto puro. sound. Io in questo So momento you ho dei have all parziali, the li potete vedere a partial schermo, keys, che sono pure parziali pure, partials. parziali che in questo momento They non si won't move, muovono e no che motion, chiaramente hanno and I get queste 20. frequenze e ne ho 20. Ora, ne ho But 20 remember, I had 400 over here. allora, in questo caso And in Max this ci case, aiuta Max helps us out con degli oggetti, with ad this esempio questo resize. oggetto qua che è il What resize, will cioè resize che cos'è il accomplish? resize? Well, I have to tell Ve lo devo him dire qua what to perché forse non è do, and I facile tell vedere. him Replicate. replicate. Va bene, questo Again, lo it's faremo easier con to degli show you oggetti than spiegati, explain in it questo caso to you guardiamo with cosa succede. words. Andiamo a vedere Jitsi gli output. set block e Look here. se voi I guardate, always possiamo need dirvi to write down quanti set 400 abbiamo. channels. Se voi guardate, noi adesso abbiamo And these are the previous le frequenze di frequencies, the prima, same I had before, and they are ogni 20 frequenze repeated. io ripeto Every 20, I le repeat frequenze the precedenti. previous Va bene frequencies. così, chiaro? Quindi Am I interested mi in this? interessa questo No, not comportamento? really. Beh, in realtà no. È un Again, comportamento che di it's nuovo too random. è troppo casuale, nel senso, Imagine that what you see ve lo on metto a screen schermo, is the matrix of questa è my la mia webcam. webcam, ok? My Io ho una webcam webcam e questa webcam ha needs frequencies le that frequenze che correspond corrispondono to a dei these momenti, ok? lines and Come ad squares. esempio io ho le frequenze che si ripetono in modo non So ordinario if e they are chiaramente not non è un buon sintetizzatore. ordered, Per I will need to svilupparle, group per them. svilupparle So arbitro the highest, le frequenze più the high basse, pitched le frequency on the basse top and frequenze the low e, come vi dicevo prima, bass questo mi tones piace on fare, the limitare il bottom. volume a livello It cognitivo, is ci viene cognitively ormai easy to facile understand that the high pitch is on the limitare tutte top le and the frequenze low basse. tones are on the Vi bottom. accorgerete dopo And it works effettivamente out questa cosa funziona così. cognitively. I don't know why, but this is how our Funziona brain works. così. Allora, lo metto So dopo I Simon. enter it here on MC cycle. Ecco qua. E a questo punto And now I will try and andrò a order ordinare le frequenze come vi ho promesso. the E questa cosa si fa in modo frequencies. un po' meccanico. In realtà non so se I voi don't know vedete, whether it's the ci sono right mille way to modi. do it. Poi This is ci sono my mille, way. ci sono mille
There are many different ways, but bene, questo I mi have assicuro, non lo so, chosen this non one. sono un meccanico, ma vi assicuro funziona bene. Quindi This is semplicemente what the interleave does. divide e prende in ognuno 20 di questi canali same le 20 frequencies are frequenze chosen possibili. from the 20 channels. Vi faccio vedere che cosa succede. Datemi un secondino, scusate, questa è la parte Give me a un po' sec. più This is quite tedious, but fastidiosa. it will be Perfetto. over very quickly. Stavo preparandolo mentre parlavi questo, I really ma volevo farvi wanted vedere. to No, volevo far show vedere. you how it's done. Ok, Now let's bene, togliamo per un secondo cycle. Perché? cancel Perché cycle cycle ci fa fare because cose cycle shows us estremamente things veloci. in Scusatemi, scusatemi. one, Cioè, così minus non one, riusciamo a one. vedere. Allora vi And so faccio with vedere the con numbers, le frequenze. let me show you in the table how everything worked out. It Vedete, did no? work out. Look, the high pitched Appunto, frequencies on the ha top creato and e poi the low tones on the bottom. ok? Now let's re enter Vediamo il cycle. nostro cycle. And now our synth In realtà il nostro sintetizzatore per ora potrebbe fermarsi could be qui. done. Chiaramente poi le cose Of possono course, you essere can migliorate, improve quindi things and do things even acceleriamo better. quanto vogliamo, vediamo anche quanto But tempo c'è. now Però adesso dobbiamo fare we il nostro have to sistema prepare our di trigger trigger. system. Cioè dobbiamo fare in modo We che want l'immagine the images triggerino in qualche modo to trigger queste these 400 keys 400 note e sperare anche di non fare danni without damaging the alle casse. loudspeakers. Ma questo premiamo I will tone basso down the senza volume problemi. L'ho fatto troppe volte, so that cioè spaccare le I'm casse, sure I will quindi not devo fare wreak attenzione. havoc to Allora, the loudspeaker. dobbiamo costruire il nostro sistema di inviluppo. We have to create our Beh, un inviluppo system è un, of diciamo, un envelope. envelope, ok, si chiama così, cioè These are sono parameters dei that parametri allow us che to servono per sculpt scolpire il sound. suono. Generalmente questi So parametri they sono a are livello di gain, attack, sustain e release, so the cioè start, quanto il suono, quanto il sustain, and basso release. parte So when you ferme, start, after the trigger has arrived, quanto il then suono how long it deve takes restare to subito, get to sustain the maximum assoluto, volume, and quanto then quando sustain once faccio I una keep batteria the note, the key. veloce, I immaginate una press a key batteria on the che keyboard scompia of the però piano. a un attacco immediato, perché il martelletto sbatte forte, Then I have a decay, which is però very rapid, che è molto veloce, ma which quella decay is not sustained as on a è violin. molto più di una sustain, When quindi I memoria play on the strings, pianoforte the la note nota is si dice, kept mentre qui maintained, whilst here I cannot. I have a pedal c'è il which pedale, allows me to si chiama sustain the pedale, sound, ma in realtà but I am non è lacking veramente un a sistema sustained note veramente system. tenuto. Then I also have another Come faccio a parameter, definirlo? release. Once Una I've volta che stopped io pressing lasciamo the la key, pressione, the quanto sound will tempo continue rimane to be released questo in inviluppo? the air. How long will it remain in the environment? And so I have to create an envelope Fatto iniziale, system forse quello più on the alpha. attenti, no? Voi attenti da un punto di vista So musicale. this is what we need the Vorrei slide ricordare che for. lo slide ci serve proprio a quello. Chiaramente lo slide più sarà The grande come numero, wider permetterà di avere una the melodia più forte. slide, the longer is the sustained key. Come si fa? Si fa così, c'è And we have this questo beautiful peak which gets prende the una matrice video, video matrix and turns it into sound. What does peak want? The name of the matrix, lasciare andare I alle called it frequenze synth. che ho chiamato prima, se vi Then ricordate, it e poi demands vuole the size le and the dimensioni planes. e i piani. Beh, allora, So le dimensioni sono dimension is 1, 1, planes i piani 0, 0, perché because alfa alpha is 0,0. plane 0. So we have our Abbiamo JIT il nostro peak. JIT. How Diciamo does it leggermente più become veloce. JIT peak viene legible? dato da un segnale. Thanks to a Chiaramente qui abbiamo signal. un segnale dentro e lui questo segnale lo legge The signal, in sequenza. I'll show it to you Vi so assicuro it's che sarà going to più be chiaro. easier to understand. Let me use the Il phaser. phasor è un'altra forma d'onda. Potrei usarne
Sì, va bene, dai, usiamo il fasore perché It is an oscillator that works very conosciamo il well. fasore. So a Fasore phasor è un tipo di does not have oscillatorio the con ambito zero, -1 and 1 range, but tra 0 0 e and 1, 1 range. che permette di So we avere can have like a sort of linear ramp una rampa lineare that che allows permette us di to execute eseguire something that goes from esattamente 0 to 1. Let me show it to you again. It's ve lo faccio going vedere to be easier to understand. per essere più This chiaro. is 10 hertz. Now I'm going to slow it down to 1 hertz. Un Hertz This is the phasor. It's è very praticamente useful. You un check the un sound. metronomo You use it for the metronome as well. Well, this is a technical feature. I don't know whether you're interested in that aspect. allora, Now, let me bene, mettiamoli pure a 10 increase Hz. it to 10 hertz. Ora, noi ci ricordiamo che la Remember, nostra our matrice matrix had aveva 400 400 pixel, diciamo, 400 lines or pixels. It 400 was linee. subdivided in Esatto, 400 pixel lines. So 400 what linee. should we do? Benissimo, allora cosa dovremmo fare? MC Dovremmo fare dot range mc.range che at è low at 0 low a 0, cioè, I ve lo spiego dopo, at I a 0, 399. So from 0 parto to da 0 infatti, 399. Therefore, ok, the range, io ho un range, let's see vediamolo, it. lo sommo I al add it to the nostro phasor. fasore, guardiamolo. Ah, questa è una Oh, cosa I terribile. hate it. Guarda, It's not una working. volta funziona così, adesso sono sicuro che funzioni, incredibile, vabbè. Ok, Normally, I don't have to enter 400. Later, it's going to considera, cause ecco, problems. premesso che il più So basso dei 0 and then 200, 399. I shouldn't enter abbiamo 400. fatto bene. Anyhow, Quindi I adesso che cosa faccio? transform the Trasformo questo phasor fasore into, in, look, guardate, we only see ci sono 16, quante but you fasole? can see that they are Guardate, sono 16 tutte out of 644. 400. In They are 400 small ramps, and each one of va these a leggere, ognuna di queste va a will leggere uno di quei read valori prima. the lines I told you Ok, about. attenzione, Now, this questo is è un quite po' a complicato però. difficult Io qua, se ci fate stage. caso, ho fatto questa I rotonda have qui, these lines, ok? right? Ma in realtà tutto quello che ho fatto qua è But I stato just restituire quella dimensione della matrice, replicated the perché sennò matrix. sento cose che leggo in modo lineare, perché per I am still, semplificarlo io in getting realtà a sto facendo square, delle even if I dimensioni, ok? simplified it with the lines. Quindi, ok, siamo praticamente arrivati alla questione. Ehm, So we're nearly there. Mi rendo conto che I molti di voi may dicono, guarda, non ho capito niente, believe that not all of you have been able to cioè, follow sì, what I have capisco, immaginare il suono prima explained. è magico, ma tu mi correggerai se sbaglio. It's quite In similar, sintesi, to use Max when making videos, perché comunque stiamo because parlando di Max is an environment sono which is like, attenzionati a tutti, sibling in a way to the tutti other quanti. Quindi, allora, softwares that we've explained piccolissima nota before. di così, per fare una cosa carina. Just a final note. I'll go back Se to volete one. vedere questo, torniamo a uno. One pole One is pole a non è filter. altro che un filtro, ok? È di fatto è un passabasso. So what does that do? Quindi che It cosa fanno il passabasso? Beh, smussano le, mitigates or minimizes le the edges of the diciamo gli sound. spigoli del suono. Ragazzi, chiaramente passatemi un po' di So licenziamento. Quindi I'm andiamo a vedere about to come show you funziona what happens. questo. So Noi the adesso high in realtà frequencies are removed and the stiamo low tagliando frequencies il can go suono, ma through. questo in So effetti you è are semplicemente roughing out smussando, the edges. smussando gli spigoli. So a Ok? phaser Allora, guardiamo un po'. Il is this fasore one. è questo, ve l'ho fatto vedere prima. Let's Guardiamo set se one io pole gli at metto un 1 polo a hertz. 1 Hz, scusate, So there are vedete? smoother Sono questi envelopes. tuffi che sono più morbidi. I can Ok, play with giochiamo this con value. questo Let's set valore. it at 10. Facciamo 10, And così. I have a phasor that is very similar to the previous Come one that prima, has, ma so to say, si è rounded up. arrotondato. And this is my intention. Ok? I could also Adesso make it work metterei un po' di without licenza, one magari, pole. però già che ci siamo.
But let's make a nicer Possiamo envelope. fare uno sviluppo che sia un po' più carino per Why guardare. not? Allora, va bene. So Andiamo a let's vedere. get straight to the point. MC per. MC per. So JIT pick. Can't remember now No, 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 quello non serve. because I think it needs a size. Aspetta, fammi vedere. This is a little bit Dai, messy. incasinato, ma dai, punto Well, fine. it's No. the same. Oh, sorry about that. Ah, certo, scusatemi, I sono have to write MC before because this is the lo so, MC perché tu devi protocol. fare MC, quindi lo so, cioè, Of cosa course, I assurda. missed that. Certo, è ovvio. No, So the previous object was coming prefisso without MC the MC prefix, serve but because it's a multi-channel, quindi I serve have per to use dire 400 channels, not just one. So look at beh, what come is potete happening vedere here. These are our small questi envelopes. piccoli sviluppini, ok? Sounds interesting, isn't it? Interessante, almeno dal mio punto di vista. MC one Ci pole, metto però MC One Pole. because I like smoother edges. È esattamente come vi stavo You accennando prima. see that these are Un po' smoother. più morbidini. Ok. Adesso So we have here a multiplier, like if you're taking a signal, vi prego you di multiply ascoltare. it by zero. What happens? You can't hear this sound. If you multiply it by zero point 0.5, you can hear that signal at half its volume. And this is exactly what we need. We have the oscillators, Abbiamo i nostri we oscillatori, have the multipliers, abbiamo i nostri they moltiplicatori, have their own i nostri smooth oscillatori envelope. morbidito. So let's just hear what it comes out. Vuol dire questa cosa. So let's hear it. Questa cosa Well, vuol dire we abbastanza need a little bit of un infrastructure. minimo di infrastruttura. It's the mix down. Che mix down, ma mix down non è nient'altro So che let me hear ok, the output. This is multi-channel. I cannot just have dietro le 400 400 signs sinusoidi in a perché speaker. viene giù Of course, it's not going to be pleasant. quello che So, succede. and Quindi MC mix down. So put everything in something that I can, qualcosa che io in posso inverted commas, poi digest. mettiamo Then I write MC unpack because I want perché two io ne voglio due di channels. canali però, lo voglio almeno stereo. So MC unpack here, MC unpack qua then dentro. live A questo gain. punto live gain. Io mi chiedo che cosa sta traducendo quella povera ragazza da questo delirio che sta... I don't know how the translation is coming through, but Ok, anyway, buon let's sentito. lower a little bit the volume, not to have it too loud. Let's hear. Bene, It's abbiamo going sentito. probably to Ora si be sente bene. awful, but let's try. Ok, Okay, can't hear anything. non si sente. Ah già, scusate. I don't know what you think about it, but I like it. Se no Of dici, course, scusami, io faccio sentire that sottovoce. that's my taste, but I think it has a reason behind. Perché? Poi attenzione, possiamo anche fare una cosa And then you see that we can così, no? also create a Silenzio. slower envelope Tu fai lo silenzio così, quel cretino, because poi ti faccio vedere che si agitava come un deficiente davanti alla webcam. Esatto, sì, sì, no, I actually was aware lo sapevo. of this because it's Questi been 2 weeks. così I'm davanti alla moving webcam. before my webcam like this. Ok, ora So now let's try to play a little bit with this. So here we just have a list of keys, but we can make this list a bit more complicated if we want. nel modo che But vogliamo. Volevo because semplicemente we have vedere. to keep within this time slot, Vai, vai, vai. where is the connection between this side and this side? You mean between this one Quindi dici and this tra other questa one? parte qua e questa. So the sign that you have made is also applying to the part on the left because I do not see any line connecting the two. I'm sorry. Oh, okay, I got Ah, you. scusa, qua, ok, ok, chiarissimo. Da qua a qua. Ok, allora, come Sorry, indeed, I went too fast on this. no, non ti It's a little bit preoccupare. more complicated.
If you can read what I wrote here in this matrix, there's a set of data. Each, Diciamo this set of numbers questa that serie you di see numeri here, qua, git.cellblock, ok? well, these numbers Questi numeri, are numbers that I'm writing in an array, so in a box that is ready to use. ok? How do I use it? Infatti, I'm using it git this way. Git questo pick git pick takes from this box, indeed they share the same synth, e synth and then prende da quella asks, how should etichetta I interpret this? And the phasor, e if we take it out and we put automaticamente something that capisce is quello che easier, vuoi like dire. Facciamo sig una cosa semplice. 10 hertz, Sig what is sig? It's a ok? flat signal. Sig è un segnale piano. Nothing changes. Beh, guardate, non cambia assolutamente niente. Sorry, sig 1, not sig 10, Ah, because scusate, otherwise it non starts from 10 hertz. So ok. I do not have any small ramp here, but it works exactly in the same way from 1 to 400. Fino a 400, ok? So that's the way E the connection works. Some connections have cables, some questo others are assigned to this mechanism that reads from the box. racconta cos'è PIC pick is autoreferential. Sì, se vuoi sì, se vuoi vederla So così sì. the node programming works in this way. You don't have something Una that is very variabile explicit puoi in a rappresentarla text con una that variabile gives you a link to a given aspect. destinata. I'm actually very Sono passionate about strings and linguaggi di language programmazione programming by strings, and I like it very much. mi piace But I have to molto. say that these languages too are very charming and fascinating, even though I have to admit that the infrastructure is quite complicated. Did I speak to your question? Oh, Yes, thank you. allora, So, what is that? This is a synthesizer vi dicevo prima, for additive synthesis. sintesi additiva. But this type of synthesizer, even though it is Questo quite è abbastanza colorful, so to say, because there are so many frequencies, perché well, esistono tutte queste frequenze, it could be also a little bit more interesting. leggermente più And interessante. this is the last piece of information I'm L'unica cosa che però sharing with you. vi do un po' di spazio di So aggiornamento generally, appena. you take these frequencies that are multiplied by a very small factor, Molto piccolo. which gives you the possibility to move this Pensate di muovere synthesizer. sentito la Here, differenza, just ok? listen to the sound now. And if all of these frequencies are Tutte queste frequenze le moved muovo un pochettino. with this wonderful object, which is MC point rand, Ok? just with John channel now, Ecco, non to suona, make you understand how it works. So we move un this attimo, rand at 1 hertz, andiamo a 1 Hz, live scope. live, scope. Look at what happens here. Ok, guardate che cosa succede. I have now a chaotic oscillator with some Che fa delle piccole rampe, small ramps which are linearly interpoled, beh, ranging from 1 to 1. interessa. Well, In realtà I possiamo could farlo say, well, it's better to scale it down scalato, esattamente così. between 0 to 1, and let's see what is happening now. Vediamo che Well, cosa succede. nothing happens. Niente, Well, succede nothing because I didn't set it correctly. incredibilmente. Ok? Well, you see here, you have this oscillator ranging from 0 to 1. Subito tra 0 e 1, 0 e 1. Beh, But if però I scusate, want to move a muovere una frequenza tra 0 e 1 frequency from 0 to è 1, interessante, no? and I add some movements multiplied by this set of values that oscillates, Questi che oscillano, ok? Facciamo pure questi. let's have them oscillating. Facciamo oscillare. E Well, guardate. that's too much. Oddio, l'ho fatto oscillare That troppo. was too much. L'oscillatore... Yes, Ah, because it was 400. sono 400. Ok. So ranging from 0 to 1, maybe it's too much, but it is Vediamo, just to pazienza, show voglio you. farvi vedere. Vedete che abbiamo... Oddio. Or make it like Facciamo tra 1 to 1.01. e 1. That sounds more reasonable. Più ragionevole. So
when it's multiplied by 1, the frequency does not change, but when it's 0.01, the frequency oscillates. Fatto pensare che tra 0,1 dovessi So pensare now you see that the frequencies move within this range e fanno questa cosa with a qua. very nice movement. Let's hear it if it really Andiamo a sounds ascoltare as it questo is. meglio, questo movimento. Vediamo se... Non so se ci fate Can you caso, tell the difference? c'è un po' di... no? I make it louder. L'aumento, giusto per farvi vedere che cosa vuol Maybe dire. it's Quindi not as nice because it's louder. Well, it's not that bad. It's a little bit scary. fa paura, sì. Ok, cioè così Well, l'ambito è that interessante. depends on the visuals you are Questo creating, potrebbe but essere... this is Però an questo acceptable result. diciamo c'è So you can understand that starting from here, you can achieve endless results. Then I had another example for you, just for high frequencies. I would integrate some FM synthesis molto particolare with a different modulation, but then it would require just a workshop on FM modulation. So from Minions, if you want to hire me, oh, sorry, it was just a joke because I have my own job, but you can, of course, give less marked results. You can indeed get to generative outputs for museums. So when you explore into the rooms and there is a sound that is generated and changes with different frequencies, you can apply this to different fields, and I hope you have liked this workshop. Thank you for having us here. It was really nice. We are very glad. And of course, we are available. If you have any questions, you can reach me here. I will be around for a while. sì, come volete voi. Actually, I know there's a booth by Asus where you can walk on a platform with similar results. Allora, prossima volta glielo facciamo noi. No, sto scherzando. Beh, no, questo Of course, if you have the chance to experience yourself, it gives you really nice suggestions, and it's also very nice to understand what's behind the scenes. non so And I in che hope you senso, have liked it. spero almeno. What are the applications we could think of in this respect? Do you have any experience for applications in live shows, concerts, homes? If you want to have interactive sound, you could place a webcam on top to see people moving in the room. So you have not just visual following you, but also sounds. Maybe with 4 speakers, you could also expand the space. Abbiamo fatto è proprio questo, cioè qualche So some easy spatialization processes that takes into account also movement. It's not hard to implement. Well, we could also organize it here, like a movement left to right, questa potrebbe essere molto interessante and e vi assicuro che è molto suggestivo. Poi trovo these dappertutto questi systems additive, in general questi sistemi are additive not just working on additive che synthesis, magari because you fornisce can un'alternativa use these però concepts sono with the use of a webcam and generate sound, but you might also have some trigger boxes on the basis of the space available. So when people move around a space, there are some other sounds that are generated that color and define the tone in a more complete manner by generating something else. And when I use these applications, I take care of a sort to say generative sound design that makes sound move in a dynamic way.
And I actually forgot to say something about AI. For these applications during our live shows, I use neural networks. I record some behaviors certi I comportamenti want per the estrapolo system to diciamo che siano repeat or conosciute in qualche replicate more modo. often. Ok, And I generally use sound dei descriptors. descrittori sonori magari che And when the rendono system l'utenza. Esatto, moves quando towards that direction, fai something un'introduzione, else fai happens. un'introduzione So this is very useful to musicale have dynamic behaviors that keep on changing and that do generate via the algorithm something. So you can, in a museum installation, have something that is switched on automatically at 8 a.m. and switched off in the evening. So nothing else needs to be done, and you have something that keeps on changing along the day. beh, è interessante, no? Cioè, I was thinking of the relationship between movement, music, lighting, so many possible different disciplines. Just think of sports. Anche tutta la parte sportiva, We are used to see noi ci siamo abituati a vedere gli strumenti, instruments or devices, but as you showed us, our body can be a tool or instrument that we can control in terms of spaces, in terms of body expansions, in a multidimensional world. You understand clearly that motion detection has been achieved with very little resources, and then un'altra cosa I bellissima would think of a multiple media, so music, sound, visuals, because in the end, entertainment and amusement goes through different media. You have to be triggered through the five senses. Have you ever tried to play Super Mario Kart with no sound? Well, that's a very sad experience, especially if you're playing with their nieces and nephews. So there's no sound, it doesn't, it's not nice. e quindi proprio And in visuals, you quando also might si stop and say, well, why not adding un po' di some sounds? Let's audio, synchronize sempre another medium. multimedia, So multimedia is for sure the best results. no, effettivamente So there was a guy that was creating infographics for public office, and he was looking at these infographics with a very sad sound input. So he said, "Why should I create this short movie with such a sad sound?" So in the end. Every type of sound has its own impact, also at an emotional state. So you need to consider that even though there is a random feature, you can create a relationship between sound and video. And of course, if you think of a museum, that's a wonderful type of exploration, and you can really tap full potential out of this sync with very sophisticated results. Added to this, you have movement. So there's plenty of very interesting things, especially if you think of the movement of possible sensors that can be added to different instruments in an orchestra. So there's big potential. concludere un po', se no non finisce mai sta discussione. Thank you. grazie. I have probably a silly question, but I may ask it anyway. This is the first time I have seen this Max software. Can I make these two worlds, so Max and Touch, be in contact? Can we create a dialogue between the two? And if possible, how? So
In the 80s, these two softwares did not exist, so we used the MIDI with the XRL cables via radio signals. And then in the year 2000, a protocol was developed, Open Sound Control, which is broadcasted via Ethernet. And so it is possible to send data from a software to another one. We just need to create a local network via a smartphone. That is possible too. We have not thought of that actually, but because there was so much to say today, we didn't think of giving you this example. Or, for example, if he's got a sound and the sound goes through the direction and goes back to the computers, I can analyze the sound spectrum and then I can connect it to high frequencies and make this light bulb on, or I can create visuals. But I like to talk about lights first because if you can do something very nice with lighting, that's really poetry because visuals are projections, and I think it's shortcut, so to say. So I like focusing on lighting more because this gives it a wow effect. So the LED strip sounds very similar to what you have showed us. So we can add the pixel channels and create a movement with the sound. So if I got you, you have first to understand how to connect the notes first. Yes, true. You have to understand the relationship between the two elements that you want to connect. And then you could take other sounds and replace a sound with another one, like playing with the violin, but then you hear like the keys of a piano. Sì. Correct. Any other questions? If not, then we can conclude our workshop and thank you. Grazie. Thank Grazie you a tutti for your attendance, and I hope you will have successful projects.